ukituona hapa na ni Monday, unajua ni siku ya Mamvazation. Yenye hiyo intro bra. Kwani leo hujakunywa chai Magi? Anyway, chai. Hi guys, when you see us here na ni Monday, you know what day it is. Mamvazation Monday. Yeah. Woo! I love shoot days. Same. Nakuanga too excited. I'm excited for today specifically. Leo umeamua. Leo nimeamua. Umekuja kuvent. Wacha tu. Tamanga huko feelings. Hey. Yeah, bora tu usilie. Nimekwambia hakuna kulia. This motherhood thing. Sitalia. Yeah. Mtaona machozi. And otherwise umekuwa fiti? Mimi nimekuwa fiti. Good to see you. I'm okay. Thank you. You're looking to see good. You too. I like your lipstick. Thank you. I love it so much. Lipstick company, please find me. I'm here. I can sell. Ndio huyu influencer hapa. Mpatie kazi alafu tukule pamoja. Bande. Yeah. I'm happy to be here. You, how have you been? Me, I've been home. Apparently this year nilikuwa nafikiri itaanza nikiwa busy. On a high note. But rest. I feel so nice. I feel rested and it feels good. Rest na bado na achieve the things I was You're being productive well. Yes. So I feel nice. Okay, miss sijaanza kurest. Niko leave, so I'm on the resting. Bado jai feel. I'm so fatigued. I've been so fatigued. So I'm on leave. Ndio leo nimepatikana nikasema why not? Vent na Magi hapa. Nikuje ni vent tuone hii mwaka inakaaje. Yeah. Okay. Na by the way kuna episode mulifanya napita nikiwa nimeenda Christmas. Kukata na hata ukutuitia hata ninio. Hata kabawa. Tuali. Magi. Siku ya Eid. Siku ya Eid, please. Kila mtu aishi maisha yake. Siku ya Eid Mr. Travel. So, naweza ito. Uliko usha travel. Nimetravel nimeenda wapi? Ungwaro. Simulenda Maldives. Mungu umesikia hiyo maombi. Please. Maldives, here we come. Yeah, so guys, last time we did an episode things we don't like about motherhood. Yes. Na tunajua tumeweka. I mean, things we love about motherhood. Yes. Yeah. Na niko hapa yes. Things we love about. You're not a good listener. Why are you not a good I'm a good listener. I'm just distracted by your beauty. Wow. Hey. Kwani leo umeamkia which side? Sijai kupea comment hivyo. Acha nichukue compliment. I'm a distraction. Anyway, yeah, we did an episode about things we love about motherhood. So today, this episode is going to be somewhat triggering. Now, if you feel triggered, najua it's not a talked about topic. Because hata nilienda ku-Google. Because mu penda ku-Google nione watu wengine pia wanasema nini. It's not. No one is talking about it. Yes, no one is talking about it. So it's somewhat like a taboo to say you don't like. Ni kama una regret kukuwa na katoto. You're ungrateful. Yeah, you're ungrateful. Children are a gift from God. You shouldn't complain. Yeah. Because kuna mtu wako mahali anatamani mtoto. And we pray for that person. If it is you, may you get that child. We are just trying to say it's not all glitz and glamour. Yeah. Kuna low moments zake. Na ifai kukua, hakuna kitu inafai kuwe rahisi. Kikuwa rahisi, you're not doing doing it, it's a lie. Yeah, so Maggie, would you kindly start us off? Begin us. So one of the things I don't like about motherhood is you lose your personal time. Personal time. What is that? What is that? Until you had time to do what? Hakuna personal time. Unafanya tu mtoto wako, just hang out with your friends. Especially for the middle class. Okay, lower na middle. I think personal time hakuna because most of the things hauna that much help, or rather hauna expensive help. Ni wewe, hustle, job, mtoto, hivyo. Uko life yako ina revolve around job, home, na kukua bibi labda. Yes. So for me some of the experiences inakuanga nimekuwa na a very long day.
na imagine nifike tu home, I have my long shower, you know, me take time ku dress up, na kuna mtu anakuitaita na kuna mtu ananiitaita, yani hiyo ndo kitu na envision nikifika home. Long shower, mimi mtu achai my nice cup of tea, niko tu kwa couch, nafika home, hata hiyo shower before we have, it's maybe 2 hours late. And that point of yours can lead me to my next one. Yes. Unafika hivyo home, mtu mama. Okay, I love being called, but now same, I love being especially called. when I'm tired. Nimetoka shift and they can call you, mommy, I want to play. Akido, sina nguvu leo. Akizina. Yeah. So then una feel drained. And sometimes, do you ever tell your son no, mommy can't play now? Oh, it's hard. It's hard. Wezi. Juu sasa, Yeah. I will have to say my next point, but I don't want. Nataka tuende pole. So like for me, my baby, yes, into mommy, I want to play, but atakam kuna venye tu ataka hapo anataka kurukia, anataka kucheza. No wezi mommy, talk about you don't want to be the parents. That mom. You don't want to be that mom. So yeah. Wangu kwanza kuona siku hizi amediscover bouncing castle. Wewe ndio bouncing castle. Akurukie, arukie sijui nini, afanya sijui nini. Yeah. No. That part nasikianga saa zingine niko too drained cause hiyo kuitwa saa zingine it can be too much. Na saa zingine hata si kitu ya maana na kuita. Because you just want the room. You want that peace, you want just alone time. Mama ni hata kiitwa na auntie yake huko ataenda juu, anataka tu. Yeah. Alafu acha niseme kitu, kuna advertisements zingine, brand zingine zinafanyanga. Ati when you have a certain type of brand, unaweza ujifungia kwa room mahali na hata mtoto hata kufikia. I don't want to say acha niseme ni brand ya nini? Tell us the product. Acha niseme unielewe. Niseme product. Okay, sana product za choo. Ati you can have your toilet smelling so nice and so fresh. Ati sasa mtoto akikusumbua hivyo sana unaweza enda ujifiche huko. Hakuna kitu kama hiyo. Hiyo ni advertisement tu ndo mnunue. Kweli. Jodalia tu. Atalilia tu utakahurumia. Na analia anapiga nduru. Hapo tu nje hiyo mlango. Hakuna pisi utakuwa nayo. Yo. Yeah. It's you. Nimesema hiyo ya kuitwa. That was another point. The other thing was the pressure to balance work life and motherhood, or if you're a housewife, chores and being a wife and running errands with that child, or even business. Una run business and you also have to balance with that child, especially in the early stages. I hate. Alafu huwezi trust mtu na mtoi. Remember the story I told you about house help, when you're gonna trust house help? I think most moms wako hivyo mtoi akiwa young. I want to be the cook, I want to clean, I want to do everything. I want to wash my baby, kuna hiyo kitu ya if you don't do it, ule ataifanya vizuri. Wewe ujui venye inafanya. Do you know that was one of the reasons sikukuwa na help, because nilikuwa na feel no, I want to do it myself. Mimi ndio I can do it all, I can have it all. Let me tell you, one day mamangu alikam kuni visit, nilikuwa kumbe nimesahau kuoga na sijui. Nimesahau kuoga. Nililala hivyo, nimeamka the next day mamangu ndo anafika, but she was so kind. And nikushikie mtoto uoge. Nikasema ulikuwa unanuka bra. Ulikuwa unanuka ng'ombe msee. Because you see, you completely forget yourself. Yeah, it's easy to forget yourself. It's easy to forget. Kai. Alafu unajua hizo early stages you also a cow. Kazi yako ni kunyonyesha tu. Very big cow. Umelala hivi kidogo, kilalia hii nyonyo maziwa tunaipata kwa I know. Kidogo hii nyingine. Anyway, so for me in that moment I was trying to balance taking being care of this newborn, and also of course I have to do housework. See, I'm alone. I have to take care of the husband. So it was just alafu sasa nikaanza kufanya kazi. So nikifanya kazi nilikuwa naacha mtoto na day bag. But nilikuwa naomba asipike,
namwambia asioshe mtoto. Sikia sasa hizo vitu zote. Mimi ndo namwambia asifanye. Na sasa unafika home usiku. Nafika home usiku, I am so tired. My legs are even shaking, but nitapika. Lazima uiname na uoshe mtoto ndio alale poa. Ndio alale. Mimi lazima ndo mimi nimuoshe ndo alale. Until one day I was just like nikamwambia leo uoshe Wambo. Akasema sina maka unataka kujesha, ngambia hapana muoshe tu leo. Ngambia muoshange tu. Well, I used to do that. I did it for a while. I did a job. Ndio nioshe mtoi. Imagine. Ilifika point nikajiambia hapana. Auntie si anajua kuosha, nimuonyeshe vile atamuosha. Waendelee na like. Mimi hata sikuonyesha. Mimi nilijiambia si akona mtoto, si anatayaliza. Muoshe. Mtoto ni wa village. Village yako ndio hiyo. Yeah, and it used to help. Because unafika home, at least there's food. The baby is clean. Sengine unapata hata juu alioshwa alishalala. So you're okay. Alishakula like now we can do the episodes. Uko sure siku itarun tu vizuri without you having to do everything. Yeah. Tough. T for tough. And there's something you said. These are not the exact words you use, but you were insinuating a mom who wants to do everything is a dirty, sweaty, messy mom. A super mom is a dirty mom. Yeah. She's sweaty, she's tired, she's pissed off. Anaweza kupiga ngumi by the way juu si kupenda kwake. So if you can, get help. If you can't, ask for help ata. Ask for help. That sister, that friend. Even if they have, you're in a situation where lazima wakam wakae hapo, imagine ask. Yeah. My other point, motherhood, ama tuseme tu parenthood in general, is fucking expensive. Please, let no one lie to you. Here today, I'm telling you this date, Leonie. 18th of January 2024. Let nobody lie to you. Ati sijui mtoto na sahani na sahani yake. But usipojituma nothing will happen for you. But I think watu wakisema hivyo, what they actually mean is if you go out there hiyo kujituma utapata ya huyo mtoto. Of course, create opportunities for yourself. Si ati wewe umekopa tu unataka na please no. Umeona bei ya diaper? Watu wa ovaries jumping, go and check out. Utapata hapo na Huggies 2800 and it's shit money. Na lazima atumie. Yeah, you're renewing it continuously. Chakula, hujasema chakula. Alafu unajua what makes it even more expensive ni pressure ya my parents give me this. I have to give my child better. You want better for your children, your child, you know. So kuna hiyo lazima uji. But alafu sasa hebu waambie bei ya kuzaa. Wale watu wao sijui insurance hata kama niyo NHIF enda uchukue. It is very very important. Sisi watu wa corporate tutalipiwa na kampuni, but even where I work it only caters for mom. Mom only. In case the baby comes and akona complication of some sort, it won't cater. It comes from your pocket. It comes from your pocket. And also I don't know, I think some don't cater for emergencies. Emergency kitokea sasa ni wewe unajiongezea. So what we did, me and my husband, when we discovered we were pregnant, tukafungua kiti ya that whole thing. And that thing helped. Because now I would tell my husband, ikiti, any job you get, watu wa gig economy, any job you get, eka 15%, 10%. Hiyo kuweka tu hiyo haba na mimi pia naeka yangu wenye nimejiambia I'll be putting this amount. Imagine, thank God our baby we didn't use any money ya hospitali. Remember, we were in COVID times. Imagine hiyo pesa ndio ilitushikilia time ya COVID. Wow. Yeah. Because otherwise ingewaramba. Tayari kulikuwa na hiyo COVID. Nje tukisema and they had 9 months to prepare. What's wrong with them? And you know, pregnancy is not an emergency ati. Uko na 9 months za kufikiria vile. So for that time hata venye tulianza kuplan nilikuwa namwambia tu keep any job you get 15%
15%. Imagine hatukutumia hata shilingi hospitali because now the insurance will cover everything. But now umeshazaa sasa, umemboga kuzaa sio kazi, kulea ndo kazi bra. Hiyo ndo pesa iliwashikilia. So kama unaweza jipanga before you decide to get a baby, please do, because now you don't want to bring that child here and suffer. Ama ushinde wale watu wa I need 2k urgently Maggie, I need 5k. Uko like really also really Maggie. Also something else just like we do with other things, tafuta level yako. This is what I mean. If you can't afford a certain place, wachana nayo kabisa. Save for that place you won't struggle so much. Oh my God. And I'm not saying you go for poor services. I'm just saying usijiumize tena. My child has to be born sijue. Tafuta mahali unawezana in case of things ziende too wrong, because that is what now me and my hubby did. Of course nilitembea, the way you walk to hospitals nini, you check, unaitisha rates nini. Kuna wengine ulikuwa unaangalia hivi unajiambia kwani nazaa nini? Huyu ni prince. Ni prince anakuja. Nazaa nini? And then so tukamwa we work on there. So tulichukua tu ile level tuliona tunaweza, and the services were equally good. Ni venye tu hakukuwa na this extra luxurious things. But I was okay. I was treated fine. My baby was handled well. As in the necessary things were done. Umeshazaa na hata hujafanya prenatal hizo vitu. I know. Unaona utoto tunakanga utoto clinic, scan, nini. They also need money. Prenatal vitamins. You need to buy Pregnacare imefika how much sahi? Pregnacare sahi sijui how much. Alafu kuna sijui mpya inaitwa sijui Promimba. Kuna hizo mavitu. Those vitamins you take one per day, I think, for 30 days. Yani ni zinakusustain throughout the pregnancy. And the zinakunywa hadi mwisho. Nilifika Pregnacare, kuna mali ilifika ikanibo. I was like, Saki. I even gave them out. Nilipeana. Alafu ni ile Pregnacare ya ka tablet alafu na ka omega 3. My God. Mimi yangu ilikuwa tu ka one. Nasikia tu harufu ya samaki. And then it used to affect me. Singekula fish. Nilikuwa naendesha. Ati niguze tu hivi fish ama omena. Oh my God. Me, I didn't like the smell. Alafu my pee used to smell. Omega 3. But on the prenatal clinics, one thing I can suggest is nini kuenda clinics za kanjo pia. If hauna honestly hauna kabisa. The only thing you pay ni 20 bob peke once. Na hiyo ni 20 bob ya your clinic book. It's free. You just make sure unaona venye watu wanasimanga watu kanjo they are beaten in. Just make sure you go there, do what you're being told. Usijiongeleleo, fanya tu kenye unaambiwa na ni hivyo, you'll be fine. And then also on the prenatal counseling and whatever, if you can avoid using, kama uko na mimi naongelelea wale watu wako employed wako na hiyo insurance card. If you can avoid using, kama umeenda mahali na seme pulling nini. So naweza taka kuongelesha hawa wenye mko employed, instead of kutumia hiyo card, if you can avoid using that card for the prenatal, it may save you later, because you see the more unatumia the more ina deductiwa. Then unafika huko, now you need to add more money. So ukienda ka check up kadogo unaambiwa ni 200 jilipie. Ka unaweza jilipie hiyo 200, it can save you later on huko mbele. And then something else, also save for things like transport. Ukienda kujifungua, hata shopping ya hizo mavitu za mtoto, hata shopping zako, because as the mom you need hizo pads, lessons, all that. Manze, do your research once you find out you're pregnant and then prepare. Kama unaweza enda Gikosh. Also, when you're buying clothes, don't buy at a newborn.
Yeah, buy them in 0 to 1 year actually. Unanunua tu 0 to 3 to 6 6 to 9 yeah. Mimi kuna nikishop for my son nilinunua nguo, kuna zingine anavaa hadi sai. Hata mimi kuna zenye anavaa hadi sai na kuna zenye bado nimeweka kando, they're still big. Even now when I go for shopping, even now when I go for shopping, I buy in Neo. Yeah, so hey, it's not for the weak. Lazima ukue na kakiru. Yeah, it's expensive. It's expensive. Yeah. Also, sorry. It's okay. Hapo kwa expensive in this sense. You've given birth, you're planning to breastfeed. And then the baby decides sitanyonya hii yako haitoki vizuri. Utanunua formula, my friend. I bought formula. Kijana wangu alikuwa naigonga na siku just 3 days. Imagine, now 1 can is how much? 1 can that time was 950. So right now 1 can is 17 something. Na kama wewe ni wale watu high end mnakunywanga Lactomil ama your baby is hypoallergenic, lazima apewe zile za aziko lactose free. Lactose free. Don't worry, I'm married to a Kikuyu, so you get what you get. Okay, we blame the husband. We blame the husband. Yeah. So what were hizo? Kwanza hiyo lactose free, I think saini 2.5 or something. Na naimaliza in 3 days. And every day lazima akunywe. Jua kikunywa hii nyingine tumbo itauma. Yeah. But hey, hiyo ndio part ilinishtua. Hiyo ndio culture shock mimi nilipata ya how expensive it could be. Yeah. And then diapers, kuna kitu itakudanganya hapo. Oh, my baby is atumiangi diapers mom. Hiyo ni breast milk, bra. The moment they start solids hivi, diaper nazo utanunua. Hapo ndo I think naanga tu. Unajua immediately amepoop lazima utoe. Uweke ingine apoop utoe. Alafu boys pia uwezi mkalisha na diapers. You guys know. Yeah. So yeah, plan your finances, people. Plan your finances. You see, get pregnant because umekuwa in love. Na sasa unajua sisi tunajiongelelea tu hapa kwa diaper na surface level. Kuna wale watu sawa wameanza kulipa school fees. I know. Alafu school fees hujaweka hata uniform saa zingine. Tuseme sahi standard education maybe 40 to 60 Gs. I wanted to take my son mwaka. Nikapewa fee structure ingine I almost fainted. Ukasema utulie kwanza. Nani pre-kindergarten ni playgroup literally hata wavaa uniform. Kasema acha to break kwanza. We shall revisit just hii kitu kwanza because why? Why? But if you're watching us now bado hujapata mtoi and it's not yet your time, imagine unaweza anza kuplan as early as now. Savings, investment, start as early as now. Do your time ikikam, it's just a walkover. Another thing you don't like about motherhood? Motherhood imefanya nika develop some form of anxiety. Now, please take note. I'm not saying I have a mental health problem. That is anxiety. You're not crazy. I'm not crazy. I'm just saying there are very many different types of anxiety. Na si zote that are regarded as mental health issues. So, I don't know which one it is, but I just know it's not a problem. But some level of anxiety. Ile, mtoto akishika tu hivi glass. Why? Guy, umetoka hivi kwa nyumba una imagine, mimi na imagine guy na kitoka na auntie yake nje alafu wangu. You're always worried. You're always worried. I don't like that about Kama jana, my health was on the phone for a long period of time. But hiyo ni juu nilikuwa na mtoi. Nikaanza kufikiria na kama nikiendanga hivi ndo bado anashindana kwa simu. What happens? Mtoto maybe ako nje hata ajui. Na vile sasa mtoto wangu anajipeleka kwa everywhere, ako tu kwa stairs. Ama ameenda kitchen amechukua kisu. Oh my god, na huyo kutoka kwa simu. So you see, you're just always constantly. So that's why we as moms we keep calling him. Amekula, ameoga. Mkwaje? Nini because of that. Hata unamwambia mimi na kwanza napeananga instructions. Kama hii ndio trend yake ya kukula na leo hakuli vizuri, niambie. Nijue. Kama leo anasikia vibaya, nipigie. Nikwambie vile tutafanya. Una get? Kama umeniambia na niko job, nitawaitia tu Uber muende. Muende hospitali. Mchekiwe. Yaani hiyo ndio anxiety mimi nakuanga nayo. Like before I got a baby,
I used to be like, hey, me, I don't want my family members, my close family members, something to happen to them. Sai ni mtoto. Hey, I'm like, why my child? And then you see Alafu for kuna me, ingine I don't want anything to happen to me because now who will love my who baby? will take care of them? The way I love my baby. I know. God. Yeah. We're always worried. And you know what to do? That is one of the things that inalifanyanga ni feel. I don't know if you have such thoughts of, okay, what if I die sahi? When I have such thoughts, my body's like, I cannot. You can't even fathom. Ati mtu anapenda mtoto wako kukuliko. Like in a sense of, if it was to, hata kama ndo hii kenye inafaa kuniua iko hapa, I'm always like, aita succeed. It can't. Kwa sasa niende alafu. Atabaki aje. I know. She can't stay without them. Alafu, kuna this thing pia of, sometimes I find to scratches on my baby. Baby alijigwara kilala. You see the watu hii nini ukishikashika kilala nini. Nikipata hizo scratch, my first thought inakuwa kai. Msichana alimfanyia nini? I found my son now alikuwa nazo huku. Kai. So I even nikapiga picha nikatumia my sister, she's a nurse. Usha freak out. Nikamwambia hebu niambie hizi ni nini, zinakaa kama nini. Ati hiyo ni kugwarwa. Nitaulizaje house help. Kugwara mtoto wake. Ukifanya nini? Mimi baka nilijipiga moyo konde nikamwambia tu he. Hebu niambie nini ilifanyikia Rami hapa. She didn't even have a straight answer. Nika hata yeye akuwa anajua. Okay, I don't sitaki hata kuimagine. Na unajua saa hiyo pia wewe the fact that she doesn't have a straight answer because you're so shocked, umejump into it, you also like so umeshtuka kwa hivyo anajua kenye alifanya. Unafanya tense. Kaparanoia. Na pia yeye ameshtuka juu she's thinking in her head, okay, the mom thinks I had the child. Yeah, so I don't like that about motherhood because inanifanya ni feel as if I am losing it. Yeah. Unaonanga tu mama kikani kao niwenda wazimu, siko ubaya, ni hizo thoughts zinakujanga. Yeah, so if you see a mom calling all the time at home, ameshinda ameuliza maswali nini, waelewe tu. They just want to make sure the child is fine. It's out of love. Ama umekupa instruction au jafollow, amepanda, mbona ni vile na feel tu haizi kutrust na hiyo. Exactly. Yeah, so another thing I don't like about motherhood, the fact that you always have to think about what people are going to eat every day, from Monday to Monday. It's all on you. I hate it. Cause kuna aka sauti ukienda kutoka kwa nyumba unasikia tu mama nani leo tunakula. I don't like figure it out. Vitu ziko kwa nyumba. Wewe do like an expectation mtu mwingine ajue. Vitu ziko kwa nyumba. I was even telling my husband, I can't wait for the day. Tutakuwa tunakaa hivi nauliza Rami, tunakula nini leo sapa? Because now you see when you have ako hiyo age anaweza sema, unaweza muuliza. Sasa ama you ask your husband mbona kwa nakwambia wewe amua tu. Sasa kitu yote mimi kwanza naambianga. Kenye tu mtapika. Mboga tu kenye tu mtapika. Why is that thing stressful? Why is that thing stressful? Kwanza nilipashwa siku nyingine nikaambiwa si uandike timetable. Ndio wachange kuuliza. Sasa mimi nashinda nikijembe nitaandika na sijui tutaandika leo. Before tuende tutaandika. But me your kitu like forever. I know. Forever, it's your job forever. Wewe ndio unafaa ujue. Mimi nachukenga tu hiyo scene, yani nimefika tu kwa mlango ndo mama nani leo hiyo tu. And then you know for me I always make sure everything you need is in the house. So you don't have to go out every day at least kununua nini. So I'm always like sasa wewe afadhali mimi nimeanza kujipanga hivyo juzi. At least na hiyo ku bulk buy saves me a lot. Yes. Because now kama ni nyama iko hapo. Kama ni githeri iko hapo. Kama ni beans so unless aniambie imeisha. So at least hivyo najaribungu hata nikikaa hivi ndajiambia jana tulikula kitu fulani leo fanya hii. Yeah. But tutaandika timetable. Something else, it's about to get sad. Motherhood can become very lonely. Of course.
And let me tell you, it can be lonely even if you have a very nice support system. Because hakuna mwenye ana go through what you're going through at that moment. And it's very hard to articulate. Ushajaribu kuelezea your husband what you're really going through. And you're not getting the right words and you become frustrated, so you decide sawa tu. Umesema hivyo haget, nikakumbuka ile time I was breastfeeding. Remember how I told you breastfeeding ina dehydrating mtu? Yes. So I'm breastfeeding, mtu yeye ameanza tu. Hiyo kakiu ikakuja. Tell my husband, nisaidie maji please, mbio because I was feeling it kabisa. It's like the baby sucks the life out of you, like literally. Hey, my husband akaniambia, kiu gani? Hiyo ni mental. Uliharibu. Guy. What? What did you just say? Mental. Hata sijui nilifeel aje. But najua nilikumuongelesha for some time. Obviously. Na nikajiambia, imagine nitakuwa na make sure it's breastfeeding time. Naenda na maji yangu hapa. Sitaki kuambua ni mental. So also, apart from spouses, pia, and I'm not shaming or anything, moms who have not been, not moms who have not been there, females who have not been there, for example, your friends, they would, they can only just empathize with you, but they don't really get. They don't really get. And you know, one of the things that makes it lonely, when you're talking to someone and you look at their face, you can tell if someone is getting you. And if you look at their face, in as much as they are listening, ukiona they are not getting you, una feel too, unakuwa discouraged, tunachata kuongea. This is for nothing. You feel like you'd rather talk to someone who truly gets. Yeah. And unakumbuka, again, we will keep referring to this moment when we met. Kulikuwa na hizo, hata wewe. Hata wewe, it's what feels so nice. Yeah. It feels so nice because finally someone gets me. And you know, after we met, I don't know if my friends told you, but or kama ulipata opportunity ya kuambia, but niliwapigia wote. Nikamwambia, I've gotten a new friend. She's a mom. Well, hey. That's how excited I was, and that tells you how not being God, the extent to which nilikuwa na feel watu hawaniget. Imagine for me to be excited like that. I was like, I have a mom friend. Wow. Ulikuwa umeangukia jackpot. Hujai hata soda. Si nilikubaia, nilikuwa inaitwa aje? Hapana, shoot or AFC. Achana na AFC. Ilikuwa inaitwa aje? Ile day kwa nail. Sio kitu inaitwa aje? Dog what? Corn dog. A corn dog. Si nikubaia corn dog. Utanibaya ingine ndio ikuwe poa. Yeah. Your sense of community. You can only find it with other moms. Kuna vitu zingine you can't get them until you're a mom. Yes. Vitu kama marriage, huwezi jua about marriage until you're actually in there. Yes. About losing someone. Yes. You can never know until you get to that point. And because of that, I intentionally do my best to be there for moms who came after me. Of course, if they allow me to. Kama ajani allow, of course I keep my distance. But akini allow, I do juu chini. Call them, check up on them. Nini, you know, because unaweza akikwambia, I feel like this, you instantly get it. Unajua utamwambia nini. Yeah. Tumesema loneliness ya mother. Loneliness. Yeah, another thing I don't like about motherhood. Unaona ile anxiety uliongelelea? And worrying. Constantly worrying. It also brings about mom guilt. Yes. Mom guilt. And, it's and not I was told, haishangi, it's forever. You're always worried. Am I pampering my child? Yeah. Am I not Am pampering I him? Am Will he need the right therapy when he's grown? Ama nimempasha? Nimempea food vizuri. Nimempea food mingi. Ama ni nutritious vizuri. Na hizo fruits hazikumtosha. Let's talk about this thing, unaenda clinic, mtoto wako hagain weight as the nurses expect. Kwanza ndo wanaongezaka hiyo mom guilt. Ati unapeanga chakula mara ngapi kwa siku? Unajibu anasema
Unampeanga nini? Anajibu sawa, ukienda jaribu hivi na hivi na hivi, you get home, you try that, unarudi hosi. Now this is my story. Unarudi hosi the next time ameongeza maybe 2 grams. Unakula chakula venye niliwaambia, unasema hadi unashangaa guys, sasa tutafanya nini? Kuna hiyo part ya food, kuna hiyo part ya vile unamlea. Exactly. Maybe ako hapo, you want to watch a show maybe on Netflix or something. It's PG whatever. Hauko sure kama anaelewa ama haelewi. Ama ungoje alale ndo watch. Akipita hapo aone scene na venye watu ni observe tu hivi. You start thinking, oh my god. Do you know my son have I ruined my child? Kuna siku nilikuwa na watch movie fulani. Guys started cursing on the nini. Nilistukia tu amesema the F word. Utaenda kuambia nyanya yako hiyo word? Yeah. Ni kama my hubby anafuata nini, I think inaitwa Snowfall series on drugs and drug cartels and all that. So akiwatch, mtu wangu anacheza tu hapo, daddy is watching me, I'm doing my own things, na notice kidogo mtu yeye anazuba kidogo. Naangalia anaendelea na vitu zake, anarudi tena anazuba. Do you know, cause of that guilt, niliambia babe, usiwatch Snowfall mbele ya wabo tena. Sasa Rami ni hao watu wanapenda scenes za kufight kwa movies. Atakuwa anafanya kitu, watu waanze tu kufight kwa movie. Kwa interest. Hapo. Alafu ikishaisha unasikia wana fight. You're thinking will my child be a violent child? Will he be violent? Au ukimwambia kitu aanze kukufight uko like kama ni juu ya ile movie. Yeah. Man. Kuna mama nilikuwa naona TikTok, she's a mom of 2, alikuwa anasema like now her 2 kids like hawajachana sana, ni kama Rami na mkubwa wa Rami like kidogo like tuseme 4 ama 4.5. So Rami ni mchokozi, akaenda kagonga mkubwa na padlock. Akamuumiza. Na ati mkubwa ameshinda kicomplain, mom, Rami ananisumbua. Like hata yeye mwenyewe anaonanga saa zingine ni ati huyu ni mtoto, acha kuchokoza, like niyo kuachilia. Ati yeye ni mtoto, hafai kuonyesha boundaries, hafai kuambiwa, hafai kuwa violent towards. So aka end up akimgonga na padlock. Ati sasa hiyo guilt ilimshika like am I not taking care of my kids enough kufundisha huyu boundary? Like ufai kuchokoza huyu ni brother yako, you should show them love ama something. Ati hiyo kitu ilimdisturb tu hivyo kabisa, like and it can really eat you up. Aende shule aumie na maybe amekuwa kiumia, like you see like maybe you know you're raising a child, a girl, maybe amekuwa kuna mwalimu amekuwa kifanya something or someone amekuwa maybe akimolest or something. Alafu wewe as a mom aushikwi na hata hiyo usikie ati hata the baby didn't have that ninio. Hata haupatia hasira towards the teacher as much. You direct the hasira to should have done. Mbona hakuniambia? It's my fault. Mbona hakuni? Like I was my mom was telling me like kuna time alikuwa ananiambia your sister ameshikwa na candidiasis nini juu ya choo za shule and everything. So when she was telling me, I was like, hizo vitu za kawaida na si tulipitia, tuko tunaumia, unajikuna tu, unaenda unameza dawa na and she like, mbona mkuniambia? I saw the guilt at my no, this was the last one sister, hata huyo sister wakatikati bado she was complaining of the same thing. So I was like, mbona mkuni trust enough kuniambia vitu kama hizo, na ulikuwa unateseka tu peke yako. I that one I saw first hand. So nakwambia it's forever Shangi. Like why did you have to go through it alone? But I think as moms we need to learn ama tutaisema kwa we will tell you about things we should stop normalizing, and one of them is mom guilt. But nayo unaweza try to avoid, but mom guilt inakuja like inakuja ikicreep, like ikikam, learn how to cope with it. Don't let it drain you. What's your next point? My next point is when you become a mom, there's for some period there's that sense of feeling ugly. I'm a cow. I'm attractive. Kindovu. Ndovu kuu.
Ama when you go last time when you're on top you feel like a pig. So you're not even enjoying it. Uko sure kama anashika flaps ama anashika the right. All these insecurities. And it can tear you down, especially if you don't have people who tell you look nice. I hope you have nice habits to tell you look good, because it's very important. It is essential. It is very important because you don't, and in as much as you look, kasi tunaka fiti sana. Sana. But kama I think if our husbands wangeshinda wakituambia constantly, you're fine, or probably our friends, like for my friends, they kept telling me, my hubby kept telling me, sidhani tungewahi feel the way we feel right now. I had the husband telling the wife, mi kazi yangu ni kushinda nikikwambia uende gym, utaki kwenda gym. What? But let me tell you, nikikwambia uende gym, unakasirika. Oh yeah. But for a mom, of course, mpatie time before once to push into the gym. Ajapona mgongo, what? Nimeenda gym 3 years into the postpartum. Mpatie time. Acha tu mtu ataenda siku yenye ataenda. Mpatie time. Mkubali in fact ako hivyo juu ya what you deposited in. Ndio sasa. Kubali. Yeah, so I get what you're saying. You're saying. And then there's like for me, my experience was, you know, I was once a size 6 to 8. Right now. And then my boobs were, it's like they were never there. Then. So for Ghafla bin vu. In my vocabulary, hakukuwa na kitu kama bra. What's a bra? What's a bra? Sasa sahi uko. Sasa sahi hata hujui kununua bra. Sahi nikatoa hii bra. My people. Heavens, nini zinaitangwa aje? Olympus has fallen. Zinakataa tu ziko. Zinakataa. You're just refusing. So for me that was a big shock. It was a big adjustment. Probably you're there thinking boobs too. But it's a big, this is your body literally. Nilikuwa ninge model Victoria's Secrets, my people. Well, all of a sudden I don't know my bra size. Hadi size sijajua completely kabisa. Nini, and then siju kanisha sema kuna time tulikuwa tuna record an episode for some other content. Nimekaa hivi, my boobs were here. But niko na bra. It's just that you didn't know uko kwa adjustment. And then no one told me. Sensitive way. No one told me. Nikwambia nyonyo zako zinakataa. No, at least you see, let me tell you what I would have preferred. So later, now ndo I watch your video, I'm like, na zenyewe zilikuwa. What's going on with me? Ama hiyo siku nilisahau kuvaa bra na sikumbuki, niko like wait, no. So later, the friend, I had the same bra on. A friend akaniambia, ai Maggie, hebu tafuta bra. Tafuta bra mzuri size yako. That's when I appreciate. Maybe ulikuwa umekaa na watu wenye anaogopa we. Maybe. Kuna hiyo kauoga. I understand hiyo kauoga. So for me that was a shock. And then tummy. Mimi sikuanga na tummy. And I used to eat anything and everything. Sahi nusa tu keki hivi. 2 kg. Nusa tu sausages zikipikwa sijui wapi iko. And then there's also the big butt. In our African culture, a big butt is a good thing. It's regarded as beauty. But I don't know, for some reason, una feel too big. Tell me, there's a part of my booty where I don't like. Hapa juu, I have an extra butt. Ama niite aje? Mi naonanga ni extra. I don't try to show me, but mi sikuona. I don't like it. Iko ni kama ziko mara mbili, kuna tako la juu na la chini. You understand? Okay. So hiyo ya juu ndo tunatry kutoa. Okay. And then pia mimi ni hizi mataya. Zitaenda. But in this current moment, like I said in the previous video, I am enjoying my body. I am loving it. Because nilifanya comparison and I think I look okay. I look okay from how nilikuwa nakaa venye nilikuwa nimekonde. Nilikuwa nakaa shida manzi. Nilikuwa nakaa ni kama I had gone ahead of you people in the era of Ruto. So, my next point
This one could be a little triggering. Trigger alert. Need trigger warning. I'm trigger warning. Motherhood. It reduce. Me, I'll talk as a corporate person. You become sort of a liability when you become a mom. Okay, when you mention it in the corporate era, it makes sense. Yeah. In this sense, first of all, you're pregnant. And I'm sorry to say this, but bosses don't like pregnant women. Julia, you're pregnant. How will you work? Kwanza, and we have to give you leave. Wachana na leave. Hatujafika kwa leave. Umeenda pregnancy yako iko smooth, yes. Utafika hiyo point utakuwa unakujanga job few hours. That is for those people who companies zao zinakubali at least. There's some organizations by the way which favor pregnant women. But deep we are not like favored. They wish you were not. They wish you are not pregnant. Yeah, they're just being careful. They're being careful. Alafu unaweza enda po, I'ma sue you. Hatutaki hiyo story ya legal. No. So they're just being nice. They're just being nice. But deep down, kwanza ukifikiria hiyo part ya I'm giving you 3 months pay and you're not coming to the office. Unajua kwanza kwingine unaambiwanga ni kama umeenda kurelax. Uko vacay ya 3 months na bado unalipwa. Hawajui zile shida unapitia. Ana imagine tu waste of resources. Job zingine unaendanga hiyo leave na unakuja unapata unavutwa. Ama unaambiwa train mtu mwenye atakuja kufanya hiyo kazi yako. Kirudi unapata huyo mtu ndio hapo wewe. Yeah, hauna job tena. Another thing, you pregnant, you've given birth. You've gone back to work. Hakuna mtu anajali. Now, I'll give you this this scenario. My male colleague, bibi yake amezaa same day na wangu. Si atapewa 14 days, mimi nitapewa 3 months. When I get back, probably labda atakuwa alisha promotiwa because men are considered ama hata si lazima atakuwa amepromotiwa, but kampuni taona this one akona more potential like work hard juu akona family, has to provide nini. And why is that? Mbona muangaliangi mothers mnaona they have potential responsibility? Wewe Magi ukipigiwa simu Wambo ameumia tu hivi ama ni mgonjwa, utaacha bio your male counterpart yeye labda atatumana tu mtoto aende hata wapata huko baadaye. You know, so when you're a corporate person with a baby or with a family and this male counterpart, you're running the same race but him is running alone, you are running with baggage. Because you remember you have to be a wife, you have to be a mom, you have to be Magi. All those 3 things. So you're running with baggage, yana kimbia peke yake. Yeye ni ule mtu atatoka job aende apate food moto home. Yeah. So that person, imagine that person is your boss. Utasema ati you even have a wife and child, you should understand. Hawezi understand. Hata get. What? Worst case scenario, now you have a child with a condition. No one cares. I told you, corporates, no one cares. No one cares. At work, you're supposed to be Magi, the employee. Hiyo ingine ya mom weka huko kwa background, tutaongelea jioni ukishatoka. So that is very sad, but I think the immediate thing such a person can do ni tabidi tu umejikaza, you figure out what other thing can I do apart from this job. Yeah, that's why actually most people saa zingine wana quit job. Because unaona kama job yetu when I came back from maternity niliekwa tu 1 month day shift and then I had to go night shift. Kuna watu maybe that won't sit well with them. Mwingine atakwambia I leave my baby na venye nikadogo simuachi. But now you see in my case it was COVID times. I couldn't afford to leave the job. You like take what I take what I'm yes, I took what I got. Yeah, so but you know just another thing I love God about. Isaac akupea tuwezi handle. In those 4 months, in that time nilirudi job, my baby started sleeping the whole night. Na hata kumbe ni wetu nilikuwa muoga, angekula. I wouldn't have to buy so much naan. After I came back from ninio, ndio maziwa iliisha. That time I told you I almost quit. Juu najiambia sasa mtoto wangu ndo huyu akanyonyi. Na
you know, supply imeenda down juu ya obviously you're not pumping as much, you're not breastfeeding as much, alafu stress ya job on top. Yeah, so there's that part. I don't like that about motherhood because it tends to favor dads more than, like, the workplace tends to favor men more than women. Yeah. And then hata wale watu una expect they will understand you, they don't seem to get. Unaonekana ni kama tu yani wewe uko tu ni liability of some sort. Yeah. For me, the other thing that really laid nini hard kwangu ni having the sense of feeling like your life is now at a hold. Una feel sasa there's nothing else you can do with your life, or you actually tend to believe now this is it. This is yani hii maisha yangu yote imekuja tu ikaishia hapa, you know, cause again it's just you with the four walls, day in day out, day in day out. Again mtoto akiwa tu mdogo una feel ni kama hutawai, sasa maisha yako imeishia hapo, there's nothing else you can do. Umesema maisha kuisha, nikakumbuka when you were young ulikuwa unaambiwa, you know, kiacha mwanaume alale na wewe atakupea mimba, maisha yake itaendelea, yako inasimama. Let me tell you, experience that there. And imagine this is with someone you love and someone you decided to do that with. So imagine mtu akuplan. Now imagine your husband can just wake up akwambia, babe, kesho naenda Mount Longonot kuhike, and you can do nothing about it. Achana na hiyo, acha hakuna kitu unaweza fanya. No, I'm telling you in the sense of he has that freedom, anaweza amua I can just wake up tomorrow and go to Longonot. Where before when you're Longonot, you plan. You know, I used to get jealous. Nini. I used to get jealous. There's a lot of things you have to think about. That my husband anamka asubuhi anaenda job, anarudi. I used to get so jealous. Like, anaweza tu amua. Yeah. Ati niko na hang out na my boys. Wewe before ufikirie hang out hata saa hii, kesho lazima ujue vile utaacha nyumbani ndio uende hiyo hang out. Haiwezi kwa tu hivyo. Wezi amka tu. So for women I think maisha yako kidogo ina stall, of which my point to that was you have a reduced sense of purpose or identity. Yes, because now you see, in as much as you're giving life, like I said, you feel like a cow. Kazi yako ni kunyonywa tu hapo. Kunyonywa. The life is sucked out of you. Literally. And I don't know if we should have a full episode of just talking about this, because na feel sasa hapo ndo sasa if mtu ako na postpartum hapo ndo sasa inakuwa worse, you get kama mtu ako na past depression, it can come back again vibaya sana. Hapo ndo unaonanga mothers snap. Unasikia msi anasema my wife, she got the baby, I don't know what happened. Hapo ndo tulidrift. Tangu akwe mama. Hapo ndo tulidrift. Ni kwa sababu ya hizi mtu ana feel I have no sense of worth. And anaweza anza apity party very easily. Mtu anaanza kujidharau, na mtu akijidarau, there's nothing you can do for anything. Mtu akishaamua I am self esteem iko kwa down, and they start doing very weird things, you know. Alafu imagine mtu ako hivyo na ongezea hapo kenye tumesema you're feeling pretty anymore. Alafu bwanako anakuambia nakwambia uende gym unakasirika. Alafu maybe your husband anaenda job, secretary yuko, colleagues uko, they are looking nice. Wako wife amesimama mbaya. And probably let us say wako wife or anything, they just have a nice work relationship. But inakuuma tu because you're thinking, oh my god, you know. Anyway, but my major point was you're feeling, venye tu umesema, feeling like your sense of worth imekuwa reduced. Also hapo kwa identity, kuna kitu hiyo ni bo. Sijui niweke aje as a point, but that's another thing I don't like about motherhood. You see the way baba anaweza, okay, a man ametembea na katoto kake wameenda tuseme Uhuru Park. Wewe na Wambo Uhuru Park. This is a different dad, hata mjuani. Wewe umeenda peke yako na Wambo, yeye ameenda na hata si Uhuru Park, clinic. Wewe umepeleka Wambo clinic, alafu baba Rami amepeleka Rami clinic. Hiyo siku mimi siko.
Baba Rami, wasichana wakiona Baba Rami walikuwa, oh, such a good dad, such a good dad. Wewe ni kazi yako. Madam, songa hapo. Ingia hapo kwa hiyo line. Hapana, usiende huko, panda huko. Madam, please. like that dad mwenye alienda parliament na katoto. I've not seen kwa that. Internet. And the internet was crazy. Ni baba ya mtoto. If a mom was to do that. Ataambiwa, this is the parliament, please. Like there's a lady who went with a child for auditions. Aliambiwa, sasa wewe unataka tukuhurumie tukuweke. Unatafuta huruma. Tafuta mtu uko nje akushikie mtoto. If it was a dad, probably atangepewa hiyo part. Just like that. Yeah. So that part I don't like how. Alafu kuna kitu ingine. Kuna mahali nilikuwa mahali peke yangu, nimetravel. Ni wapi? Nauliza, oh no, I had gone for a sleepover to my friend's house. Nimepost. Naulizwa, mtoto wako na mtoto yako? You wanted me to come with the baby? Siko na baba yake. Wait, hold on. Siko na baba yake. Yeah. Baba yake bado ni parent tu kama mimi. Exactly. Very capable of taking care of the son. Like for me, Sundays is church day for me. You know that. Na me nitashindoko like throughout the day. But you throughout the day nikishindoko atakayo nimeenda na wambo. Hautaniona nikizurura kila mahali. So one time mtu akakutana na mimi kwa stairs. Kai, kwani sijakuona na mtoto? Kwani mtoto wako wapi? Nikamwambia si yako na mzazi mwingine. Ako na mzazi. Si yako na another parent. Very capable of taking care. That's another parent. I'm not the only parent. Kuna kitu hiyo ni bona, motherhood ni hiyo. And then as a mom, you're not allowed to complain. Yeah. You're not allowed to be sad. You're not allowed to be depressed because who told you to go and get pregnant? Yeah. When you tell someone motherhood inani overwhelm, kuna mtu tako like nilikutuma ukapate mimba. No. Hiyo ni cross yako ya kupea. Ama sasa unataka tufanye. Unataka to do, sasa tutadu. Like you're not tutadu. But you know, if logically, we are emotional beings, but logically if you think about it, honestly, what I do? Okay, there's nothing they can do. Yeah. But just listen and empathize. Naishi hapo. You know. Me I like what Kate actress anasemanga. Anasemanga ukisha hata kama ilikuwa by mistake, usha confirm mtoto wako hapo. Yeah. Nini? Block. Jiambie tu kwa akili hii si mkate, si what. Huwezi rudisha ati tuweke kwa box tupumzike. You can pack it and return to sender. Yeah, so wewe in short jiambiange tu mapema sasa utadu. Be your own cheerleader actually. Jiambiange tu mapema sasa utadu. Ndio hata mtu mwingine akikupea attitude, ushajipanga. Ulishafikiria na ukajua okay sawa. Kuko hivi. I'm just saying that part of akuna kama your postpartum, your first 3 months. Yeah. Ufai kucomplainia mtu venye you're having sleepless nights. Yeah. Ama watu wakukwambia hiyo ni kawaida. Hata sisi tulipitia. Like you're not the first one. Utazoea tutapata wa pili, wa tatu, wa nne. Itakuwa walk over. Hizo vitu ni triggering. Yes. At that point wewe kisikiza tu mtu event kama na umwambie utakuwa sawa, na umuulize how can I help? Yes. If you can't offer to help, wachana na huo mtu. Mommy too, you'll be fine. You'll be fine. Because hapa nje watu ni savage. Yeah. On the previous point nilikuwa nimesema about, feeling a reduced sense of worth. There's something I saw a husband do for his wife. Bibi yake alikuwa mpata twins, and I think other husbands or even the support system ya this mom around can do. Yeah. When the husband noticed that the wife is feeling like that, because the wife adi alianzanga shame talk. Like I said, I used to see he's leaving for work, like career yake ina progress. I'm just at home seated. My career is at a standstill. Yeah. Like why is it that you're so you're jealousy and all. So when he noticed the wife is ameanza kwa hivyo, alimuuliza, what is it that you want to do now in the moment, that one thing you want to do? And she wanted to do a podcast. Alimsetia up kila kitu, and up to date
ndo anamproduce na anammanage. Una get? Like he jumped in like that. So you can also ask them, I'm in that moment. How can I help? Ama unataka nini? What else, ni wapi kwingine unaweza channel that sense of purpose. Yeah. Maybe huwezi rudi job, but there's something else you can do. What is it? Umsaidie kuifanya. Be supportive to your partner. It's a lot. My other point. Hey, the baby is yours. The child is yours. And it's yours forever. Guys, umenikumbusha when Wambo was small, ilikuwa inafika jioni inani hit. By the mama yao mtoto amkuji. The first night tukiwa hosi ilimfanyikia hivyo. Mama yao mtoto akuji. I am the mom. I'm the mother. I'm not the mom. I'm not the mom. I'm the mom friend. Now, Mimi, I've given birth. I'm in hospital. And you know the way I hate children crying. Nachukianga tu kusikia watu wakilia. So nimelala. Nasikia. Nadhani naota. But nikifungua macho, nikatoka nalia hapo. Niko like kidogo uliza ni wa nani? Macho niko like, ni wa nani? Amchukue aende na yeye huko. I'm the mother. I'm not the mother. And you know, for me that thing happened to me a lot. Alafu najua mtoto wangu alikuwa mtoto silent. Ningemweka pale hata nisahau ako kwa nyumba. Yeah. I used to forget mtoto wako kwa nyumba hadi nisikie hiyo. No, niko like, oh my god, I have a child. Kuna hiyo part. Na kuna hii part ingine amesha grow. But remember when I told you house help akitaka kuenda uende utakuwa na hiyo stress ya atawachwa wapi, atakuwa na nani, atabaki aje. Haya, umekaa hivi kidogo, mnataka kufanya shoot wewe na bwanako, you work together most of the time. Anaachwa wapi kesho? Sometimes si hata unamwachanga kwa nyanya yake hata wiki mzima. Au kumbuki for some time tulikuwa tunambebadi kwa studio. Na unawaka naye kwa studio and it was stress. Alafu sasa at least generation yetu our husbands can change diapers. Unaona akina father hiyo ni job ya mama yako by the way. Ngangana. Kuja umchange. At least as I can say our husbands are somehow. Mtoto analia. Mtoto analia kuja umbebe, shika ni wako. Like my bro. No, my bro, when I gave birth, the baby, there's something about men hawapendi kubeba the tiny infants. Our dog, I think wana feeling ni kama watawaumiza, is it? Hata bwanangu wako anapenda kubeba mtoto wa mtu that tiny, alianza na our son wake. So my bro, nimeenda home, mtoto wangu kaanza tu ile nasikia shika ni wako. Unakumbushwa ni wako, like si ni wako, shika. Mnyonyeshe acha kulia. There's a time analia, babake pia alikuwa hivyo saa zingine ananirushia. I'm like, sita uangalie diaper, labda ni diaper. Solution to them ni nyonyo. Wewe mnyonyeshe. Kwa like no, hata diaper angalia inaweza kuwa diaper. Hata mtoi sema niko kwa room, I'm having my time, ako sitting room na mtoi. Afanye tu niko analitoa mnyonyeshe. Like my boobs need to chill. Yeah, mtoto ni wa mama. And then there's that thing, I'm a grow now. I'm a screw up out there. No, when they are winning, ni mtoto wa baba. But now, akifanya kama kosa, the mom is called. Mama yake hajamfunza adabu. It's like the dad doesn't exist. But that hata hii methali inasemanga asiyefunzwa na mama. Hadi wahenga walituonea hivyo. Wahenga by the way pia walikuwa nafaa kwa wasio asiyefunzwa na mamaye na babaye. Ama asiyefunzwa na wazazi. Tunabot Kiswahili hapa. Mwalimu wa Kiswahili usitupige. Mumesikia Kenya education whatever. Asiyefunzwa na wazazi. Wewe ndio unataka kuwa mhenga wa 2024. Yeah, so that's part ya motherhood. I don't like. Ati ufai like mtoto tu ni wa mama, like okay, it's a thing, but mtoto anakuwa tu wa mama. Yeah, because no one can love your child better than you. No one. Hata babake atampenda, yes, but not to that level. Not because we have this nurturing thing. Yeah. Kuna time I was reading an article.
venye ati it was a survey done on banks and it was noted that most women wenye wako na bank accounts next of kin wao hata si husbands, children and parents. Like now for me, for example, nitaweka mama yangu na my son. Yeah. So it became a discussion in the office where I was working at the time. So I asked someone, by the way, why is this the case? Why is it? At that time siko na mtoto. So I wanted her to explain it to me. Akaniambia, "Hey, hujuangi mtoto ni wa mama?" She started. In case kitu ikufanyikie sahi na uko na mtoto, do you know your husband will move on very fast? Ata remarry, and probably even this woman who will come in won't give a fuck about your child. Of course. She won't. And then now that money you've been toiling for, instead of it helping the child, maybe atazingua bwana wako kabisa huu mdem, your child won't get. Ni stories ngapi za mama wa kambo umesikia hapa nje? Yeah? Something happens to you, you're dead. Now mama wako alikuwa mdosi lakini now your child is looking like I don't know what. Katoto kako kanatumwa ushago. Bibi na bibi yake, yeye na the new wife wanakaa na wanazaa wengine na pesa yenye ulifanyia. So akaniambia, mimi hata mimi nakonga nimeweka mama yangu na mtoto wangu. Yeah. Na ni hivyo, na nasema hizo funds zisiguzwe mpaka afike a certain age. Yeah. I don't want another person coming to reap what I've been working hard for. Imagine. And to some extent I felt like it made sense. Yeah. Nikaanza kuona nyewe because people are merciless out here. Unaonanga stories are just Ivy. The inheritance, succession and all those. You read stories there and you're like, people are evil. Shosho yako ana plot against, okay, your mother dies, your mother is rich, your shosho and your auntie and the cousins plot against, wanakunyang'anya hiyo mali ya mama yako. And then you're left there suffering because so set up your child well. Alafu just know that mtoto ni wako, sio mtu mwingine, whether you want it or not. No, that one hiyo ndo kinyeu ni because why can't we share the responsibility with the dad, for example? We are sharing, but it's not to the extent that I would want. Unaget? Kuna vitu zingine yeye atampea stress. Bwanangu anaweza kuja aone house help anakaa vibaya hivi, niambia wewe umfute. Nitamfuta lakini mimi ndo nabaki na hiyo stress ya. Hata niambie ni tumfute, nitakusaidia kutafuta mwingine. Hata tafuta. Ni wewe bado utabaki na hiyo. I need to look for another one faster. But I think kuna vitu tu by nature. Hizo roles, kuna roles zinakam by nature. Na kuna zingine sasa your partner probably they are just wako tu na issues zake. Me spendi hiyo ya nature. So I need a break. I was to say matters the bank. If you notice your partner kuna venye see by nature they're just irresponsible. They just have some two traits. You're like, well, if this was to happen, I won't trust this person. So I can use a bank. Yeah, na tumeongea sana. I know. So this episode ya leo najua somehow imekuwa triggering for some people. Na kama imekuwa triggering kwako, just find a way of working around your situation. Yeah, that has been our time. Nimefurahia hii episode. Yeah. Allow me to say something. Atuja discuss, but we shall see. We shall see. If maybe we to watch and you're that mom who's feeling lonely or you're feeling confused, you don't know ujui unafanya nini. Uko tu, do you want to change a diaper, what, are you just confused? Our hearts go out to you. And I want to give them an opportunity if they want to reach out. Yeah. Reach out to. Ina shida, yeah. Reach out to. If you want to hear that thing, ukitaka kusikia mtu mwingine akikwambia don't worry, you'll be fine. Don't worry, it will work out. Reach out, tutakuambia. Tutakutext tukuambie. Yeah. Okay, that has been our time. See you next time. Bye-bye. Bye-bye. Mwah, mwah.
Mwah, mwah, mwah.